All right, I want to say hello to everybody here. My name is Richard Gere, and I am now your brother and sister to you, all of you. Dharma brothers and sisters. This has been a very profound experience here for all of us, with profound teachings and a profound and sublime transcendental teacher. I'm very happy to announce that His Holiness has written a new book, and that new book is being released. It is Beyond Religion, Ethics for a Whole New World, Ethics for a Whole World, on HarperCollins. We'll give him a little bit of a plug, HarperCollins. Now this book is a terrific book. I started reading it the other night, and it's an extension of a book that he wrote about 10 years ago called Ethics for a New Millennium, which is really a wonderful, wonderful, groundbreaking book that I believe has been a bestseller all over the world. So this new book is something quite extraordinary. I know there's a tradition here in India of formally releasing a book. So why don't you translate that, and then I'll make the formal. Konsikyamgu chimbuchoge chadibji jazum nyewe chalia na yores di ene chadib digi tsanlia bugyu jebe yina chulu gi sansam la debe zamni chilemembe sangchu sechi res ani di ngolya lochu zamgi ngolya konsuchoge ani chadibji jazum na yore di Durab Tongta Sarve Chedumigbe Sangju Segi Chadipchi Jazum Na Yore, di ene Zambuling Nalolia Peji Pim Chishu Chikdam Mangsogi Loyegi Chadip Shuk Chishu Chajene, and Mimansolia Lapchi Pendo Chung Yores, and Dida Tandi di Chabi di Chadip di, and it Tenge Durab Tongta Sarve Chedumigbe Sangju Shuegi Chadip di. Ani mutu ni tanda di ma yaki na shabe ani chadip jire de ores tanda sardu zamnam dilia ani chulu ge sansam le debe zamni chilmembe sangchu shue di konsto ge ngewe chalia injinalia jazum na shabe jires. All right, so now I'd like to formally ask His Holiness to release his new book, Beyond Religion. Tanda konsto lia sundip shuelia ani chulu sansam le debe zamni chilemembe sangchu seedi ani shenjinarona skemju shuyin sondip shuyin. 야, 당연히 탭다디 다 제마지기다 치슈 소르다 탭지레 디 저자디 ene mixe 추다 만들어 제제 엔다 밀어 현지기 아주 충 700건의 소식이 너나
냐네 세마타도 아니 마이 참지 땅버래 소소리야 깨마타네 매 참지 제베 소와디 시부지 쑥성부 여대버지 배는 지무 깨마타버디기 누머징에디 매 타니 신그 말에 레데 그 런신 한지기 즉 수구 주천에 어머징에들라 배트카라 로 용서 대대체 누머징에디기 빰바도 냐데베 링데 보고디 배 심난 혈류식이 지 껴도 제베 건도 제베 인상바지 맨 숭대야 되네 애니 봐 카트에서는 부고 남상 뮤체 즉 깨민 거미가 소알래야지 이 키드 심이도 들려지는 시도가 간다고 말레 끼베 말레 끼베 애니 즉 속삭이 리송 마도 봐 간다 마이 세외원에 소 세외원에 살롱셔야지 대체로 다는 정말 말아 봐 미를 행기를 열어 봐 아다디 간다 미 소약 차진 소래도 봐 자, 디리 인도 아다디 런싱 말한다 말레 세외 지부 또 주소를 간다 미 선배 다 소자 패무시 간다 마이 세외 소와디 충주간에 여대버지 디 인도산에 미시링이야 지버컨시 토메 네글리아 마이 자와 슉천불 신대버시 뭐 있나 미디 미즈코라 sem 딩데 직도 싶게 혈시시르시다 직나 용원지 충집에 그돌라 마다 제외서로 야는 매 따고 먹게서로 딘데지기 냠용 중원지 뭐 있나 애니 리메리메 미즈코라 나리아 지 sem 딩딩데 직 수간래 지 마시서로 지 소소 생각한데 지금 암라로시다 지 직나로 지 용돼야지 엔데네다 미 미진나라 그스크니데 랍사르 셈 기부여나 르부대와 애니 김상 기부 지소 거래 기부 저번에 내가는 영적성에게 민피를 망체 심주 야오치다 그래서 천중 그도네 강다지 세 소와디 만당 체체 애니 미즈코라 갈레리아 즉 수차야로 샹을 르마케라 샹을 이지 마체야 덴데지기 딱고 용돼야지 차대요래 자 들이 이르산에 자와스야디 다 정신 행기 다 말레 세베 부주신 신제를 튼주춘제 간다 자와디 정식이 여대버지 도와 세상 어디를 인데 내디 가르치게 걸으려고 지난 저번에 디간이야 말한서 질 류전 타다 디 난자랑 가서 밀 사잖아 아니 싸워요나 미지도 디기요야 세와메나 세세연된 지고다 또부터 누가 가려네 디 디기요메 녀밖에면 와 자들이 이르산에 점불린 가사카라 최연애리 최매내리 최롱 오교신의 신배 이나야 싸웠어야 돼 가서 돌교와 맞다스 망구지 싸워다 참바다 인지스라고 있는 뒤쳐야게 저랬어 미스자라 나게 거래 콩로 거래 시장 거래 댄섬 거래 사지 통되기도 와 뒤넣어버려 봐 자 딘데 인도산에 아주 지소 나로리야 지 참바다 인지과 샤위는 뒤쳐져 인베 소리 통되기도 와 자 딘데 인도산에 녜데 싸웠어야 돼 최다 저러지 말이스 시간 주로 삼월로
세와 등에 시다 차도 주로做些的 상물로 세와 냠는 차 시다 쉐기요래 이내 세와 생긴데 타지도 최든 저 말했어 최 매나야 세와의 정신이 여대지 당 안에서 세와의 개심부 임에 문진다 도나 뭐좀 제제 딱그 뒤셔로도 와 저렇게 해서 세립에 나네 신의 지성기 세SM 영역이 미디 레벨 로단디디 힘을 여대지 콩로다 마게다 직나 레벨 그도를 레벨 요디 가서 그게 냠배 처리 용되겠다 뭐지고 용되겠지 디식도 봐 그래서 안에디 디식거다 대비기 믹스에 쳐다 만지에 엔다 여러 즉 선바상고 지야디 다 디기 싸워레스 어디 시겨래 저당 저번에 디가리아 다 가서 다 나랑 말이야 지금 다 쳐줘서 내면도 들어서 쳐주시기도 두 스텝이나 취유즈 미 취유기 미 우치즈 미 참바도 자와 남부지 숨이야래 이는 소소소 출로든 데 타네 가는 것도 봐 그런 거라서 배변을 차샤네 지금 참바도 자와서 전에 이제 지금 롱물을 땐데로 된데가 타네 셔네 다마 출로든 데네 가는 게 알아 세상 그 참바도 자와서야 그 첩취주 쳐도 와 출로도 만져나 참바도 자와 거 말해 써야지 된데가 통수시되기도 봐 다 뒷노기 삼천 거래 저번에 내가 미통주 다 드주스 시야래 디디디 사물로게 최바 차토게 말해 최바 차오주는 최 가르쳐래 빼녀래요래 디디 이르산에 당 하다 최다 만저래 터네 여러 그 최바 럽든 시야지 개체복 통계 나는 안 말해 산제베 최그 나네 참바도 자와서야 디리 탑도 싫어 송지기 터네 냠는 식이에요. 레디네 미션다서야 내 냠는 샤브는 샤워서 러시안가 봐. 그래서 디리 인도산에 최저어ton의 신배이나 동주 든주 꿀을 켜버 준거 말해. 최다 만들을 터네. 아니 자와서야 돼 개츠부 이면 뭐를 준배이나 디 저불리기 미 동주 든주를 켜버야. 최그 라와르지게 매버체세 최그 라와레 데버세베이나 그걸 켜두고 봐. 최그 견도에 말와 최그 샴대 주고요. 진짜 되게 인도 방에 탭들이시래. 에네 다 저번에 가발 지 미수토이네. 어dange디 가다 믹스에 쳐다 만들래. 인식이야 secular ethics야 돼. 내가 와셔야 되게 그래. 되래. 들으시도. 다 인식 가르쳐 그래. Just a few now English. This book about the secular ethics. What is secular ethics? Without touching religion, a certain sort of principle, moral ethics. Not necessarily against religion, respect all religion. In fact, I think all major religious traditions based on secular ethics. All major religions which you see teaching us important practice of love, compassion, forgiveness, tolerance, these things, actually, they are the basic human value. That's the ethics. The different religions utilize different sort of what's the philosophical sort of what's the method. Or some say, well, it is God, creator. We must be compassionate person because God is infinite love. So, since that kind of God created us, and we must follow practice of compassion, love.
That's God's real message, main message. Then, secular ethics, today, non-theistic religious tradition, such as Buddhism, again, if you help other, if you bring some pleasant experience to other, you get benefit. If you bring pains, fears on other, eventually you get suffering. That's the law of causality. If you do good to other, you get benefit. If you do harm other, you get negative sort of effect. That's the law of causality. So use that philosophical view and promote. You should be something, you should be you should be something who have sense of concern of well-being of other. Once that feeling there, no room to harm other, no room to cheating, no room to tell lie or bully. So, but usually, you see, many people consider the message or practice of love and compassion, then most cases, you see, people feel that is a religious practice, part of religious practice. So those people who have not much interest about religion, then they also no interest about these values. That's a mistake. Whether accept religion or not, it's up to individual. But so long you are a human being, so long you are a living being, you need warm-heartedness because of your own sort of interest, like that. So usually, you see, I sort of use three sort of reasons in order to promote secular ethics. First, our common experience, which, you see, we, not only human being, but even animal, which, you see, come from mother. So, because of biological factor, as soon as they're born, because of biological factor, the youngsters side, tremendous sort of faith, tremendous trust towards mother. At that time, no idea who is that person, but totally sort of relying on it. So long that mother, you see, touch or carry, the child feels safe. As soon as separate from mother and crying, feel unsafe. That's nature. Nature make that, right? So those people, I think I may say, those people, including me, I think those people who received maximum affection at the time of young age. Myself, my mother, very, very unusual sort of warm-hearted person. Uneducated, just a farmer, illiterate, but very warm-hearted person. So I grown up under that kind of infinite sort of altruism. Her sort of love and compassion, not only towards her own children, but other people. Whenever she saw some sort of difficult situation, she always ready to help, like that. So, certain amount of my own sort of compassion here, the seed come from my mother, not from faith. Of course, later, Buddhist teaching, Buddhist practice also, you see, immense help to sustain, and not only sustain, but increasing. But the original seed come from my mother. So all those people who received sufficient or maximum sort of affection at the time of young age, the rest of life, deep inside, much safer. Those people who at that sort of time lacking one's own mother's affection, or sometimes
become unwanted child, or sometimes abuse. So these people, whole life, deep inside, some kind of fear, distrust, sense of insecurity, dread, sense of unsafe. That usually happen. So I just mentioned those people who carry trouble on this planet, in their own community or this, in a certain field. If we carry some research, I think most of these troublemakers ultimately, I think they received lack of care of their mother or affection. So in deep inside, some kind of unsafe way and distrust, suspicion. That brings frustration, anger. So that brings violence. So, and then, according to scientific sort of finding, more calm mind entirely based on compassion. Once you have sense of concern of others' well-being, then automatically you get a feeling, some kind of everywhere friend. If you keep here suspicion, distrust, then everywhere you feel something. So therefore, the ultimate source of inner peace is warm-heartedness. Now, according to scientists, say people who have more warm-heartedness, the less fear, more calm, more happier. As a result, blood pressure normal, stress much less. Of course, anxiety occasionally come, but may not remain long. So as a result, physical health also much better with calm mind. Constant fear, frustration, anger, hatred, very bad for our health. Actually, some scientists say fear, anger, actually eating our immune system, like that. So, based on our common experience, common sense, and scientific finding, make clear. So everybody want a happy life. Everybody want more friend. So ultimate seed of friend, ultimate happiness is within yourself. Whether rich or poor, or powerful person or poor person, or innocent person, no differences. So long this body, human mind, human brain there, we all have the same potential. I think innocent people maybe say better opportunity to cultivate, to practice these things. When you have some power, when you become very wealthy, you might get more anxiety, more suspicion, as a result, less friends, like that. I'm teasing you. Okay. So that is the meaning of the ethics beyond religion. That's all. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर एक पुस्तक का विमोचन किया गया है परम पूज्य के पावन हाथों से, और इस पुस्तक का नाम, जिसे बियॉन्ड रिलीजन का नाम दिया गया है, जो कि नैतिक सिद्धांत एवं धर्म निरपेक्षता पर आधारित है। अब इसके बाद एक बार फिर परम पूज्य चौधरी दलाई लामा द्वारा 32वां कालचक्र अभिषेक के इस आयोजन समिति की ओर से आप सबका इस पावन भूमि वज्रसेना बोधगया में हम एक बार फिर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए अब हम अपने आज के दूसरे चरण के कार्यक्रमों की ओर आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें परम पावन दलाई लामा
की लंबी आयु, प्रार्थना तथा आपको पुरस्कार अर्पण शामिल है। तो हम अपने कार्यक्रमों की शुरुआत कर रहे हैं भिक्षुगण द्वारा प्रार्थना के साथ। All the monks from different schools of thought will chant Benedictus Stellas. अब इसके बाद परम पावन शाक्य ट्रिजन रिम्पुचे इस पुरस्कार के उद्देश्य एवं महत्व को पढ़कर सुनाने की कृपा करेंगे। His Holiness Shakya Trijin Rinpoche will read out the objectives and symbolic narration of the citation of the award. Large Sishi Zonor Jigden Shidi Teben Jigden Miji Chan Bagar Shawa Nyame Tube Wangbe Jazab Daso Puju Nangden Jinju Yongji Diji Gunjalana Meba Damba Doji Chan Chimbo Hongsalami Namden Jamgun Jawan Tamje Kenjin Siwa Chimbo Gui Chanwa Jupsiba Tangile to Tane Merde Jizun Jamban Losan Yishi Tenzin Yazu Sison Angur Tumba Mebe Deba Sambe Shangane Mwenji Tuge Tamja Labuchi Kanjon Jadin Chepsi Nyamne Le Jobber Zebe Ujimbadang Jogun Jangi Jebutar Jang Mawa Dame Tamba Jumden Deji Chuzu Doni Ninji Lamsan Shejir Sour Zejin Lingdi Chulu Dang Deju Natsoba Tadala Zedun Jeva Gunyum Nimatabu Tamsab Zabar Gundi Kugur Nabe Yudu Kurba Tongjo Sutruk Tena Gundi Samar Zinjin Nyambe Chakwa Shimbarwe Namjo Shinrimi Jobe Tsenriba Tagi Jang Gombo Kangi Chen Le Yuang Chode Gagu Chode Jede
공부촌이 뒤럽 이집에 람던바 첨부진이도 줄 거진 다음에 자왕 군정 공마 용례 합의 랍진 자산기 쇼지特殊군도 셉지 자신 조아랑랑기 메함단 참배 랑도르지 숭기 뒤지 심버자데 두제 레와 공와라 이신기 누르부당 빠삼기 싱례 합을제 학벌 예람 자왕아바 첨부는 숭 룽니지 쟁겐 망부 그룹의 람소르 윤리네 랑세스 예바 대다 망메 ötün ki luji gochi namla zizhe zede luju na chung manyongwe gyurje luyu shongkawa ze tengdir gombo tuji derjen kangni yongzo dambe dagbur gyarnen jinga su shuwa dang kawa ribe pemba namji chun kajib genju gumbun tambar guzi gonglu gyada choksum la soshi ji xiaxi gasang toba dang bai tuji kolu 가왕 탕 숨주 소니 발 민족소 거진 타예베 장베 제전 천세기人间 당리를 주비 믹스 댄제 천다 캐버진기 bungun 디신 표럽 중 주된베 자유 다주지비 최주주 실로 니동 자매 중니 다탕베 최주니 내저 도지된도 바 투기 콜로 가왕 탕 소니베 조웨 개상기 투지 캐버진다 뒤 리메 계지 표주 낭단 진주와 탐상 용내 대단 무규 제주도 돔데 부알라나 다소는 깨와네 서럽 탐지도 공부 관계 자매 계신도 제수 진배 소와 푸수스 대발라 After this, the head lamas of the international Tibetan Buddhist tradition, Indian guests, Shri Pema Khandu, Honorable Minister cum Chief Patron of the 32nd Kala Chakra Organizing Committee, will collectively honor His Holiness the 14th Dalai Lama with the title, the Supreme Master of Complete Teaching of Lord Buddha, with Indian tricolor flying on the right side of His Holiness the Dalai Lama and Tibetan flag flying on. Gewanga kunjegala ka komanga tamjegala ka labe ka labjihengi ka zesa ki ka gawe ka tembaga rumbu go chike jigdege kyo yosu go nimungo tara sewara ziyete ka nyamda be ka nikdu go na matuya chama damga ka suwangi ka tunzuge uyuwa shige kawari banama ki ka tsu kajaba kinjugala ka gumbu go tambara kuzigala ka punglo go gyata ka chosumola soshie ki ka sheshe ka kesanga tanga be tu ki ka kolu Kawangala ka tenga sumchugo sonye wara minze so katiela ka sheme ka kyangabe ka jetinga tuko kejige pigyu ka nangtiela ka jenju opa ka yongone ka chosumo ki ka sunjebe mulamala ka tetarashi ka wona buwa shijiyo
장아래 자 아등아래 강가라 텔라세자 아등아래 강가라 텔라세자 라 강아 텔세자 세나랑 야라자타 아등아르마 장아래 자 덩아리 강가라 텔세자 덩아리 강가라 텔세자 아 강가 텔세자 세나랑자라자 랑자라자 랑자라자 라 세르고 성동아 야라 세르고 성동아 야라 Lamba la sama cha la sa cha Lamba la sama cha la sa cha Lamba la sa sira la di la wo cha Ba la sa sira la di la wo cha थैंक यू वेरी मच। और अब इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हमारे बीच यहाँ पर विराजमान है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि उपस्थित जन को संबोधित करने की कृपा करें। ब्रेव स्पीच बाय श्री नाबम तुकी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश। His Holiness the 14th Dalai Lama, respected Nitish Kumarji, Honorable Chief Minister of Bihar, respected Kalan Tripa, Lobsang Sangye, Prime Minister Tibetan Exile Government, Reverend Rinpoches from various Buddhist sects, ministers and MLAs from Bihar and Arunachal Pradesh, monks, lamas, devotees from around the world, my dear brothers and sisters. It is a great privilege for me to offer my humble gratitude and adoration to the Sea of Compassion, the Apostle of Peace, the Nobel Laureate, His Holiness, the 14th Dalai Lama, on the auspicious occasion of 32nd Kalachakra initiation at the Holy Land of Bodh Gaya, where Lord Buddha attained enlightenment. I am deeply touched and gratified on receiving the blessings from the Supreme Master of complete teaching of Lord Buddha, the ever smiling His Holiness, the Dalai Lama, on this very day. Your Holiness, you are the staunch advocate of non-violence and the perfect follower of our father of the nation, Mahatma Gandhi. Your teachings on world peace and universal brotherhood is globally admired and adored. Love and compassion, the very essence of humanity, as has been taught by you, ushers in peaceful coexistence amongst fellow human beings on this earth. Your spirituality has ever enriched this world to exist with
much dignity, love, and purity. Your eminence existence amongst us instills the much required positive thinking and approach. The world today needs pathwayers like you to make it worth living. The 32nd Kalachakra initiation had been a modest initiative by late Dorji Khandu, former Chief Minister of Arunachal Pradesh, who was compassionate human being, he himself and a very good friend of mine. A noble initiative has been uprightly taken up as a commitment by his able son, Sri Pema Handuji, Honorable Minister Tourism, Rural Works Department, Arunachal Pradesh. This 32nd Kalachakra initiation by Your Holiness has undoubtedly benefited millions of devotees worldwide. I also acknowledge my sincere gratitude to Sri Nitish Kumarji, Honorable Chief Minister Bihar, for his unstinted support and cooperation rendered to this team of 32nd Kalachakra initiation, thereby making it a grand success. Bihar is the holiest land for the Buddhist community. I take this opportunity to mention here that my state of Arunachal Pradesh has a substantial population of Buddhists. As such, I humbly request my dynamic elder brother Nitishji to provide us with a suitable plot of land at Bodh Gaya for construction of state-sponsored Dharamsala for the Buddhist pilgrimage from my state. We have created a new department of karmic and Adamic Chosrik for promotion of Buddhism. We plan to sponsor students pursuing studies. My greetings also to each and every individual present here today who have come from Parprang to attend the Kalachakra initiation by His Holiness the 14th Dalai Lama. I am deeply impressed by your faith and divinity to Buddha Dharma and His Holiness the Dalai Lama. It's no wonder that your descent, Nemanor, is profoundly influenced by Buddha Dharma. I am really impressed with the sense of such decent crowd. Last but not least, I would humbly invite His Holiness the 14th Dalai Lama to my state, Arunachal Pradesh, and bless the people once again. I'll be failing in my duty if I do not extend my heartfelt thanks to the organizing committee of 32nd Kalachakra initiation by giving me this opportunity to be in the midst of huge gathering here in this holy land of Bodh Gaya. I once again thank you all for giving me privilege to me this very auspicious occasion. Thank you very much. धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री अरुणाचल सरकार। अब इसके बाद मैं 디 베게난 돌들 신년주 주로지 송도 공스겸게 좀 붙여다 비하르 지게블런제 니티श कुमार 다네신 외숑 कानून टेबल ओसा संगेला लजु नंबर हेंगे ता बिहार ता अरुणाचल प्रदेश के लंचे नंबर तानेशिं
kintu number da choda khane phebe ani chushu number lengge liya dari ngande cha che ne cho doji den liya dugo wanjin teng sumju so yi be na be kap dil ya cha ne ani kyangkun gewa ongbo liya jeju da an gongsu cho gang yi ani ningji gyatsu da yi jen jig da shidi debun daga na shin zamni shidi sengda ngombar gembe da yi jen di jeju chung ya shira kabu chungs ani daga na shin jige darin de ya kyanggun buchen ge kyanggun buchen gongsu cho gang yi sangye chumden de ge lungdo ge temba yong ge ngada gang yi jeju chung da dele ani chenlab shugyu gugab thawadi shira kyawa sangbore sambe so yungdus gongsu cho gang yi semi shiwe lamleya thachik du shwe shubata dangana shimbachi gandhi ji Mahatma Gandhi ini cendang number takwa chi ya gongsu gang yi ne zinang yores daga na shimbachi ge gongsu gang yi ge sungdang zetin ani daga na shin chi chambadang zewe ge kunne langde na shabadi danda zambuling liya hajang ge phelab gyachimbo yong de yores ani gang yi ge chambada zewe ge kunne langde kalub nawa ta lamdu nawa di zambuling na liya shidi yong ya ta mima nyam thun du ne liya labchen ge phendo yung go yores gumbu gang yi ge sungit sungla tene zambuling di na liya ani chiki shinjam ta sewe thone ne liya phenlab labchen yung go yores ani gang ye ki rangja nam ki us shobala tene ani chiki rangja nam le ya chiki sangcho ki samlo to ya da sangcho ke le shugyu ni gogab sangbu thobu dos dande dugab de ya dande dugab de ya zambuling na ya gombu gang ye tabu ani chiki uchi ish be goge shindu ne cheve negab jires daring दुगो वांची सुमचु सोनी बदे अनि अरुणाचल प्रदेश के चिकेबलुंजे शिंगशी तांबा खंड्रु दोजी खंड्रु ला कुरान के थोमा समजु तुय शाबे चिदा रिगु तुय शाबे नेजु जिरे अनि दी थोलिया चिके कुरान के तंदा फु के जुग्यों चेने तंदा दे या कुटी शुए दा दिगे दी नाम बदे तेने मि मंगबु चेलिया चुशु be bumtha liya ni thuben se bu chung yores an tharin de chobbe gogab di sung je ani shri Nitish Kumar Bihar ki chikep lönjen choliya an tharin dugo wanjin theng sumju song yibe puti so jong liya ni rokyap nang ba de liya thuji che shwe yins ani tharin dugo wanjin di ani de kuji nangken da daga nan shimbachi chida ani chiki Arunachal Pradesh nalaya ani nangbe chiki mimbor kyachimbuchi yobachan dindesres di kap dilia nge mixe chene koralia kyamchu shuya chiliya ani Arunachal Pradesh ki mizu Bihar da tanda de tojten liya nego chabe kap liya shukse dongkhan kyaya tunda liya saje chunju shinaro na chani sundi shugu yus ani tande Arunachal Pradesh ki shung rang ngwe ne ngewe chaliya chodön le gung chi kya ani chi mixe chojo tholiya chi tato je tunda liya sarzu chebe yins an taring ki duzu di kap liya ani de phebe chushuwa chang hajang mangbo dige di ani chi ki lengge zuge chigi deba dan dumba ani chigi sangye chumden de la dumba chig deba dana shin kumu kyanggun bu cheli ya deba kumu yoba ti tongchen hajang khran ya ani sowa shuk da ko ke sons ani dil ten chene tare chig simgu ta simzor jago ke bal ten ne ani lengge zuge chigi gang tonggu chigi dumba jago yoba de ya ani ngak ju shugu yus ani 타마딜이야
jam kun ba chen ani lar yang Arunachal Pradesh liya ani shapsur ka jing chang ro na chen swe de shu yus tama delia tani khorang ngwe ne ani dugo wan jing theng sum chu song yi be gu ji so jung liya tan de gu ji cha su ba nang ba de liya tho chen na number ling ge chang lo liya tho chen na धन्यवाद। अब इसके बाद मैं इस खूबसूरत राज्य बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वो उपस्थित जन को संबोधित करें। ब्रीफ स्पीच बाय श्री नीतीश कुमार, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बिहार। परम पावन दलाई लामा जी, अरुणाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष श्री उदय नारायण चौधरी जी, बिहार सरकार के और अरुणाचल सरकार के यहाँ उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, सांसद और सभी यहाँ उपस्थित विधायकगण, सभी यहाँ उपस्थित लामा, बौद्ध भिक्षु, बौद्ध धर्मावलंबी और सभी इस काल चक्र पूजा में आए हुए बहनों और भाइयों, मुझे काल चक्र पूजा के अवसर पर यहाँ उपस्थित होकर बहुत खुशी हो रही है। बोध गया भगवान बुद्ध की धरती है। राजकुमार सिद्धार्थ को यही ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध कहलाए। और ये बोध गया में काल चक्र पूजा का आयोजन किया गया, चौथी बार यहाँ हो रहा है। परम पावन दलाई लामा जी के नेतृत्व में सब कुछ पिछले 10 दिनों से चलता रहा। मुझे भी अवसर मिला कल भी उनको सुनने का, आज भी सब कार्यक्रमों को देखने, समझने और जानने का। विश्व शांति के लिए इसका आयोजन किया गया और जब ये बोध गया में हो रहा है और बोध गया बिहार में है तो निश्चित रूप से इसका फायदा हम सब लोगों को मिलेगा। मैं इसके लिए हृदय से साधुवाद देता हूं अपनी तरफ से और बिहार के 10 करोड़ 38 लाख लोगों की तरफ से सभी आयोजकों को और विशेष तौर पर परम पावन दलाई लामा जी को कि वे इस अवसर पर उपस्थित हुए और उन्होंने सभी कार्यक्रमों का नेतृत्व किया। इस बार के इस आयोजन का महत्व और भी बढ़ता है क्योंकि यह भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का 2600 साल पूरा होने वाला वर्ष है। तो इसकी एक विशेष अहमियत है, इसका विशेष महत्व है और इस अवसर पर इस पूजा का आयोजन हुआ। मैं हृदय से आभारी हूँ परम पावन दलाई लामा जी का कि उन्होंने 2010 में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर पटना में बुद्ध स्मृति पार्क का उद्घाटन किया और वहाँ जो स्तूप बनाया गया है जिसमें 6 स्थानों से प्राप्त भगवान बुद्ध के रिलिक्स रखे गए हैं, मैं इसके लिए भी आभारी हूँ।
कि परम पावन ने भी उसमें एक रेलिक्स प्रदान किया और जो स्तूप बना है उसका नाम भी परम पावन ने पाटलिपुत्र करुणा स्तूप दिया है। मुझे प्रारंभ में जानकारी मिली थी कि इस कालचक्र पूजा के सिलसिले में एक कार्यक्रम पटना में भी होगा, लेकिन बाद में वह कार्यक्रम नहीं आयोजित हुआ, समस्त कार्यक्रम यहीं हुए। मैं आग्रह करूंगा परम पावन दलाई लामा जी से कि आप ही के द्वारा उद्घाटन किया हुआ वो स्थल है और बुद्ध स्मृति पार्क है, वह भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 2550 साल पूरा होने के अवसर पर उसका निर्माण किया गया। उनके महापरिनिर्वाण के 2550 साल पूरा होने पर उस स्मृति में बुद्ध स्मृति पार्क और पाटलिपुत्र करुणा स्तूप का निर्माण किया गया है और उनके ज्ञान प्राप्ति का 2600 साल पूरा हो रहा है। तो इस अवसर पर वहाँ भी कोई आपके नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हो, बौद्ध धर्मावलंबियों का, शांति हो, और हम तो चाहते हैं कि आप बार बार आइए। आपके आने से हम लोगों को लाभ मिलता है, यहाँ का वातावरण और शुद्ध होता है, आपसी झगड़े मिटते हैं, लोग शांति के बारे में सोचते हैं, आपसी प्रेम के बारे में सोचते हैं और इसकी ज़रूरत आज दुनिया भर में है, हमारे देश में भी है, हमारे राज्य में भी है। तो इस अवसर पर मैं आपके प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और आज के इस अवसर पर ये जो कालचक्र पूजा का आयोजन हुआ, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उन दिनों खांडू जी थे, उन्होंने एक पत्र लिखा था यहाँ के बारे में, लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य है कि जब तक उनका पत्र मुझे मिला तब तक वो इस दुनिया में नहीं रहे। एक बहुत ही दर्दनाक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। हम भगवान से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं और एक ऐसा संयोग उन दिनों में भूटान में था और वहीं से उसके बारे में जानकारी मिलती रहती थी। जब मैं लौट कर आया तो उनका पत्र पढ़ने को मिला, मुझे बेहद अफसोस हुआ। लेकिन वो जो कार्यक्रम के बारे में उन्होंने लिखा था, मुझे खुशी है कि वो कार्यक्रम बाद में भी हुआ। उनके पुत्र पेमा खांडू जी जो अब पर्यटन मंत्री हैं अरुणाचल के, वो मिलने आए, मुख्यमंत्री जी का संदेशा लेकर आए। माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री जी का भी पत्र मिला, इन्होंने अपने अधिकारियों को भेजा। पेमा खांडू जी के साथ हम लोगों से जो भी बन पड़ा है, हमने इस आयोजन में सहयोग दिया है। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा धर्म है और मुझे बेहद खुशी है कि आज ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। और आज के इस अवसर पर जहाँ यहाँ दुनिया के विभिन्न मुल्कों के लोग आए हुए हैं, भारत के भी बहुत लोग यहाँ पर हैं, अरुणाचल के भी हजारों लोग इस कालचक्र पूजा में शामिल हुए हैं। इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुझसे कह दिया कि यहाँ पर कोई जगह उनको मिलनी चाहिए ताकि जो अरुणाचल के लोग आते हैं उनको ठहरने में सुविधा हो, उनके लिए एक धर्मशाला बनाना चाहते हैं। तो मैं ज़रूर पूरी कोशिश करूँगा और मैं उनके लिए यहाँ कोई न कोई स्थान उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा। लेकिन शर्त यही है कि धर्मशाला तो बनेगा, लेकिन आपको बार बार आना पड़ेगा। तो आज के इस अवसर पर मैं आप सबको अपनी तरफ से और बिहार के लोगों की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। मैं धन्यवाद भी देता हूं और परम पावन जी को विशेष तौर पर मैं
उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। और उन्होंने स्वीकार कर लिया, उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि वो 113 साल तक जिएंगे। मैं तो चाहूँगा कि उससे भी आगे वो जिएं और दुनिया को शांति का संदेश देते रहें, करुणा का पाठ पढ़ाते रहें। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और परम पावन दलाई लामा जी को बहुत ही धन्यवाद देते हुए मैं उनके प्रति अपनी और अपने बिहार के लोगों की तरफ से अपनी श्रद्धा निवेदित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Konsikyam gui chumbu cho da Arunachal Pradesh ki ngade chikep lön chen dagana shin Bihar trezo chogzo da ani de shushu liya chugu nang chojo nambal henge liya an tarin kyamgurum chen de ani dugo wan chen kadin kyaya de shira ki ani pe kharsor bene labchen chi da ani kyaba sangbu shu shung yores 대 상계 좀 된데 아니 상계배 아니 사지치기 임바다 아니 디기 좀더 마세베치 공수처 아니 대 지구 장제 대 니만주링가리아 아니 지기 독지 상부 군에랑데 아니 송주다 두고 완전 그진 장고들 때네 아니 망소 러브칠이야 편도 러브친 중요하래 아니 딜 때네 아니 지기 비하르 가인스나 बोध गया थी बिहार गाती खोंग सुता को सोंजा अन बिहार गाते लाया लपचें के फेंतो चुं योरेस क्यों गुरु मचें चोलिया चिदर सोवाता बनाशे अनि न्यतों चुगी सकदवे से बचोंगे निमन दिलिया बिहार शुंगे मगे पटना लिया तुम्बे चेजें किम्यु चेची चाहता बते तां दी ना लिया चुदें जी शांगबल दी किम्यु चेदी अनि उन्जे लिया 집규 장규 제대로 써왔다는 신 집규 장제 뭐게 저기 최대 ramne naya ta chuden nalia ani chi chud kasawrne tumbe ringsi chenge ani chi chuden kha sayu kha moguchi ne nawda da na shin kyonggurum chin choge ani chuden nalia chi ringsi sure katin kyang jene de kyaw sang bu chung sons da dong yin ya kyonggurum chin lia ani chi ge sundev shue lia ani mage patna lia tumbe cheden kim se di ani nangbe ke tumbe kasur bene cheden gi jesu tembe thone ani chi se chi ge koche ba yindu kan lia cha ta ba yindu kan lia di nang lia khonsu cho da dong chi gi chibgyu kyang che ne ani ge ji gi du cho dan je be thone kalop dan sung chu zetin zeja din de ani yang yang yong ye dan chi din de sundev shu gu yus 간이 쉬베이나 공수처 지규남 나제 아니 지기 세미 쉬베 람다 참다 인지 토 단제베 아니 시즈쟁게 아니 최송베 갑리야 아주 상매기 아니 지기 지소 나로리야 아니 지기 툭주 시에다 아니 참바다 인지 단이쟁게 아니 지기 가서르네 쿠류베야 랍치기 아니 개화 연구도스 근데 손자 아니 야 지규 장에 다 데더뷰 제딩 지기 제고 장에야 손딥 쇼구여스 안다린 게 두고 완신 탱 순주소니 버디 안데 나야 돈달이야 아니 다다 아루나철 나디 지켜블런진 싱시 담바 아니 도지 컨트롤라 쿠란 기 냐마 대처리 나샤스 대야 딘데스 제나야 인 두고 완신 나야 인 세디콜야 처리 나샤 처리 아니 쿠란 차리야 마스베 녜리야 아니 쿠란 딘데스 제치메 켈람도 송체 딘데 니주탑도 구숑송스 이나야 아니 쿠란 기부 페마 컨트롤 라게 아니 다린 디 죽중 나베 토네 안데 지 두소 랍진 지 토리야 아니 차 추비 토네 아니 지기 두고 완신 구티 난투베딜이야 아니 게 제수이란 슈우스 안 다린 경구름 쳔게 대야 지게 지규 장보다 다는 신지게 걸롭다 아니 송주 나보다 아니 계서 다 드린 님이 그런가리야 내 소리야 자체네 아니 송게 아니 가서네 송투규게 개발상부들의 중송스 아니 경구름 쳔 초
단다 공장 야다 숨 조숨 바돌이야 소신 쇼규 아니 셰셰 남바나 신지게 아니 점블링 디나리아 세미 시와다 잠단 인지 갈롭다 람드나 외토네 점블링 디나리아 이 시디 페게 나에게 아니 지기 차시다 아니 람드 사모 아니 듀다도 제로나 스제제네 겸주 슈규인 다는 심비지게 아니 뮤트네 마모바나야 아니 지기 디초스 페에다 안다네 신지게 망소리아 데더뷰 람드 아니 뒤네 두수 거진 자로나 센 선립 शुइन से समलोलिया तो चैनास धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री बिहार। अब इसके बाद हम परम पावन से अनुरोध करेंगे कि वो अपने आशीष प्रदान करने की कृपा करें। 다 그러셔가. 장수들 이제 그러셔. 꽤 교회할 그러셔가도. 무슨 편에 연구를 요만해. 역시 다시 하시겠습니다. 엔터다가 청아패배 아니 나티니 아니 런지소 남은 일에 아니 공기 차로 아주 런진다 지금에는 소리 엔디네 되게 들이 안나 동고와 지금 탈이야 아니 청아벽에 다 투나나제 아주 주기고 우치수체 엔 하고르다 동고와 지금 지금 작발을 되기 엔 견한서 변에다 청아대 연대가 망구치다도 수정을 아니 자나 감사 첨부네 견한서 망구치도 스타일이래 엔텐데기 히말라야 리뷰기 처로스체 아니 누초 유루카 망구치네 처로스 스페셜 엔다 엔가서 표미 전주에 엔다 처가 가서 조울교에 에르메는 망구치도 스페셜 엔다들이 지금다니면 타마들이 가자 대중이야 창조고 역사중 조디 저진당에 그냥 상월로리야 엔투시스 쇼인 에네 다 아니 믹스시라스 케미도 상계 쳐나라 뒤제 탐제 미다과 세네 드롭에 타마 드라와 사이송이야래 아니 표지 개배 원모 지게 송야리야 년이도 코리아 되봐야 롱셴비 싱루 뿡번다 다르징네 르롱 꾼도 털 라르면서 되베 타마이 인세네 송야래 당아 들때 민범니 타스시다 지금 좀체 유루라면다 제 차도 삼 망구치네도 되베 당아서 다 들리네 제 엔소소스 내가 봐 단로야 인도자네 엔다고 어디서 뭐다 갓 계제 털루야래 엔 자서 가셔네 마음벌에 두야 된대 연구리 엔 가셔네다 마음벌이야 다 다시 독하고 인도 사진데 인도 강다리야 아주 최저가 돼 연벌을 마도 때문다가 연벌 말이 때문다가 연벌 소리지면 있나 야나 총으로 제가 연벌 있나 엔다 총두다 때문다스 때지 가가 쪼쪼로 끼기세 엔드네 개야 말이 엔 참배율 되주리 아주 때 최우선 나는 되버리 그래서 진짜 인도산에 최년에 삼로 수업주자야 이다 다 초소소를 봐 개차례 제라 다디 다 삼로 동야 라랭게야기 다 가서를 그게
그 뒤주들라 다 라린 게 오래 즉 축스된 뒤베진데 지 서로 싸우시뇨 근데 봐 계산에 자신 돼야 돼 말해 자 드리인도 나 들을 때 가서 지게지 셰셰 낭추 드셔로 때문에 다 가라 강설 지기 않아서 고도 충돌해 다디 다 무트니 아다 내 러셔와 디디 사병 서로 셰셰 다 디가리야 다 소소 무트니 롬니자야 베졌다야 아니 강심바디 라링게니 아니 가다지다 최기 라링 여지 최기 라링 사디 좀 된다 투제 여체체 최냠의 지시는 숨고야 말이 내제 차샤네 장수 최냠의 저거를 쓰셔야 돼야지 나 개변시 여체체 장수 최냠의 저거를 쓰고 말이 말에 냠용도 타네 빼는 게 미지디 미지 즉 가자나래 몽고지 뒤니 침배 미지시 이네 강에스 runzingbe misinala semge shidi natuyadi tabakari jenge chejaga nyamling thane semge shidi simtubode chore jaza ngare nyamnyugo thane chanzo labyalaya enda sanjebe ene tenjungge tekwananida tedan dewane ene shambenge sambakia singe di soso semle shidi ya semle logoleya semla 닝도래야 강에 가르치네 돈을 제하게 다 털론 샤디가래 자 드리인도 들된 뒤베 거든디 미스기우 영야지 같은다 뒤베를 마도 때 다가스 때마다 요소지 말봐 자 드리인도 다 소소소파 초도 삼수 계산을 제일 인지 민지 다 된중그 대권한이다 아니 샴페인가 상반이부터 이안에 양도 상다 가서도 왕무식도리야 탐셔샤원 것이 다 장주선다 동이 당상다디 개점샤래 아니 나를 샤샤네 커슬러는 신이 대니리시도 상다기에 내가 마음벌이야 아주야 뒤야게 그걸 준비이나 다 지금 내면에 있는 특별시 로직 요르직 타네 로 야제 요르직 타네 장도 투야여봤다 아니 천한성원에 있네 야 제마지 투두자네 지디 바슬라데 지금 셈리야 톱도 싫어고 있냐면 야제로 또 신체 지금 떡배 내세로 템베야 다 털을 신대비시네 투야 주면 아니 뭐냐 전에 저시 로리서 차버리 제마지 투배 그돌이야 안다 지금 최기 지금 고도로 요디리지 라린케하기에 각해 도나 마셔비치니 어디 패바 패냐시 요뭐 있나 엔다 로송 쳐라리 깔래카가 도종을 인척해야 말이 죄송 어디 디 럼지도죠 샹샤케면도 저시를 투시 इस 32वां कालचक्र अभिषेक के दौरान 64 देशों से श्रद्धालु यहाँ पर शामिल हुए थे और परम पावन की जो शिक्षा यहाँ पर दी गई थी उसे सजीव 18 भाषाओं में यहाँ पर अनुवाद किए गए थे। तो अब उन सारे अनुवादकों को यहाँ पर परम पूज्य विशेष दर्शन देंगे। On this 32nd Kalachakra, devotees from 64 countries participated and the teachings of His Holiness were given live by these translators.
सभी अनुवादकों को यहाँ पर विशेष दर्शन और आशीष दिए जा रहे हैं। Now, after this special darshan, it's a word of thanks by Shri Pema Khandu, the sponsor cum chief patron, 32nd Kala Chakra Organizing Committee, and Honorable Minister, RWD and Tourism, Government of Arunachal Pradesh, Shri Pema Khandu. इस विशेष दर्शन के बाद अब यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापन हेतु आमंत्रित अरुणाचल सरकार में माननीय मंत्री ग्रामीण निर्माण विभाग और पर्यटन श्री पेमा खांडू। Tashi Dile, Apostle of Peace, Lord of Compassion, foremost advocate of non-violence, Your Holiness, the 14th Dalai Lama, I offer my humble prostration to you. The darkness which occupies my part of the universe, which took birth from ignorance, is being dispelled with each passing day of your eminent existence in this world. Being blessed with the successful completion of 32nd Kala Chakra initiation, I would like to offer my deep gratitude to you for accepting the request of my late father, Shri Dorje Khandu, for conferring the 32nd Kala Chakra initiation in the holy land of Bodh Gaya for the benefit of all sentinel beings. I have deep belief that I have moved closer to enlightenment listening to your profound teaching. It is our unique privilege to have amongst us in this Kala Chakra at Bodh Gaya, the head of schools of all Tibetan Buddhism have been blessed by Rinpoches of highest order. I am sure that this Kala Chakra was a perfect pilgrimage to all of us. On behalf of the devotees, in our humble gratitude, I offer my prostration to all Rinpoches. I would like to offer my deepest gratitude to Shri Nitish Kumar ji, Honorable Chief Minister of Bihar, for extending all possible assistance to make this Kala Chakra a grand success and
be a part of this felicitation ceremony today. Sir, under your being guidance, the 32nd Kala Chakra Organizing Committee has received the required assistance which we sought from Bihar government. Along with this, I would like to also extend my heartiest gratitude to Shri Nabam Tukiji, Honorable Chief Minister of Arunachal Pradesh, for accepting our invitation to attend this felicitation ceremony. Sir, you and your entire entourage have taken out time amidst your busy schedule and came to Bodh Gaya, which honors our His Holiness the 14th Dalai Lama for his unmatched compassionate activities and promotion of non-violence, harmony of all religions around the world. My deepest gratitude goes to members of His Holiness Private Office who rendered their valuable advice and support. It is only through your concrete effort that we have been able to broadcast the translation of His Holiness teaching in different languages, as a result of which devotees belonging to more than 64 countries have immensely benefited. Apart from that, those devotees who could not physically attend the teaching here at Bodh Gaya have also been benefited by live webcasting of the teaching. My gratitude also goes to Central Tibetan Administration Dharamshala for sharing with us vast experience from conduct of past Kala Chakra initiation at different places and thus benefiting us in smooth conduct of this Kala Chakra. My sincere gratitude goes to all the co-sponsors of the 32nd Kala initiation by His Holiness the Dalai Lama. Your valuable support has not only gone a long way in the successful conduct of this Kala Chakra, but has also benefited the devotees as well as all the sentinel beings with the teachings of the Apostle of Peace, His Holiness the Dalai Lama, one more time. I humbly acknowledge your support from the bottom of my heart. Health, being a primary requirement, was taken care by various of organizations to which I am very much grateful. Another important role played in successful conduct of this Kala Chakra is by the Tibetan Youth Congress. The participants in this 32nd Kala Chakra initiation are aware of the fact that you have selflessly provided much more required service to all without any sign of exhaustion or fatigueness. In this swelling crowd of devotees, even the sight of your yellow shirt provides relief to the distress, not to speak about the service you rendered. On behalf of everyone present here, I extend my heartfelt gratitude to you. My gratitude also goes to Rangjung Koryu Shukyop Tsokpa and various other organizations that have provided us with valuable support in making this Kala Chakra a grand success. With the highest ever number of devotees descending from around the globe, this Kala Chakra, I'm sure, is a mega event in all respect. Along with all others, I attribute the success of this Kala Chakra to the advisors and the members of organizing committee, without whose sincere and concreted efforts it would not have been possible. Taking this wonderful opportunity, I would like to extend my warm gratitude to my friends from media who have contributed very positively in spreading far and wide the message of peace, love, compassion, and humanity being taught by His Holiness here at Bodh Gaya. My word of thanks would remain incomplete without highlighting the contribution made by different monasteries which day and night took complete responsibility of performing different rites and rituals from initial stage of the Kala Chakra initiation till the end. Besides, their role in the creation of Kala Chakra mandala and presentation of various religious offerings, they have proved to be immensely beneficial to the organizers in making the Kala Chakra reach its complete without any hindrance. Last but not the least, I extend my heartfelt gratitude to all the devotees who, despite encountering many inconveniences, has assembled here at Bodh Gaya from everywhere, even the highest mountains and the deepest oceans, to attend the 32nd Kala Chakra teaching. Let us all carry back the best memories of this Kala Chakra and translate the teachings of His Holiness in our practical lives so that we accumulate
enough positive karma to attend together many more Kala Chakra initiations in the future times to come. With prayers for the long life of Your Holiness, I once again offer my humble prostration to you for guiding us, all the centennial being, till we attain enlightenment. Thank you and Jai Hind. Thank you, sir. Now, after this, a brief report on account of 32nd Kal Chakra by Tenzin Gechila. 오모소 대 초주 되송게 야와 세다 제바 탐제게 고송도 연대전래 탐제게 어직도 되신 대다 레장 투제다 거진 라라도 체바 최숨 시시 비밀 조교회 히말라야 리규기 村 리미 계지 비규 낭대 진주와 용게 라나메베 군부 사대 게대 용조게 나다 점리 시디 대변 첨부 광산라메 남진 경군 개회 오모 탐제게지 시과 첨부 동결래도 채나메데 지존 장병어 로상이시 던제자조 세소 원주 총반 매베데 배상도 초게 샤베 게레 배만 답동 원바라 샤바 미지 동아대베 세계 세진 원바라 토베 위나 쇼베 긴고도 리미 추제가게 라젠 남바단 겸내 긴든 두바자조 의비메 지조게 관련 처바 레수르게 촌 림바카게 세쇼와 남바 하산 동베진 현대 진다 유겐 용게 덴베 진다 남바 강전보 조규베 남녀 유주 칸네 베베 텐데 추쇼바다 셔쇼와 용게 냐람도 강쇼에 차베 차원니 텐다 요와메바 덴베 진다 어루나데 나데 련젠 탐바 미원 도제 컨트롤 촌네 지더서와 푸수소 따바다르 진노 공사 경규 첨부 촌네 지구 견주 손남게 고게도 계산 상계 동 원바로 저베 상계베 내쇼 개발전도 배 당부 상계 투교 고를 강원 팅 숨주 소녀바 민주 거전 라면 채와다 답든 견주 제단 점리시디 출루 된전 파버 표단보 첩세그 된도 류소 롱저단 제바 르도나웨 계제보 바모남베 체도 믹 리메 몰람 체모 초바 개발 파조 창나 배메 주베 로가 개론 변조 로자소 두마단 양괴 개초 군지 림준네 개대 림부체 컨트리트도 생조 배송게 다게 윤네 투버 제버 가진 제단단 제 표조교회 히말라야 리규게 촌 계지 리미 표규낭데 진주보 요네 지시 조원네버 티세도 사대 계대 용조게 나다도 꺄네 나수게 댄쇼당 생다 비시소 남가 최저게 차와 야체외 중송게 제저 샴세 칠로니돈 중니르 동화 팅소니베 대zen가게 중도 샴세 당보 동화 진다 어루나제 나들렌제 담배 김자네 신고 봄니경업주 탐바 니바 동화 진다 소제네 중동 신고 봄숨게 십주 탐바 손바 댄슈 진다 카게네 중동 신고 봄업주 업시당 윤제 도메 업장업주 하고 시바 송레 송바다 차관 진다 카제네 아고르 봄지당 게진예 동업장 니슈 탐바 대신 저규쉐베 신고 봄급주 고지당 니지 조동 니슈 저주 나바 동화 현대 중 신고 봄갸당 든주 든주당 게진예 동 든자 개주 개지 아고르 숨제 숨동 급자 숨주 요고르 급자 축주 야고르 니붐 같은 예동 니게 숨주 소지 배고르 봄줍시 등 시티 예동 숨제 니슈 장아 주고 조동 니게 개주 캬숨 싱가포르 고르 책동 치게 급주 태면 고르 니티 숨동 수고르 니게 축주 홍콩 고 책동 든장 압주 인고르 니슈 오스트레일리아 책동 십게 든주 오르소 고르 숨동 니게 말레이시아 고르 니게 압주 탐바제 권세 친구나 저주쉐바 돔 흰고르 봄 십주 십든당 시지 든동 든장 압주 하고 초과 댄슈다 봄조 현대 중동 흰고르 봄갸다 주미 시당 구치니동 고비아 개주 개주 아고 칙진니동 초경업 중 없이 요거 숨자 개주 야고 칙봄니데 개동 든자 주숨 배고 초봄 체미 고동업자 국주 고시 조고 책동 국자 든주 싱가포르 고르 책동 개자 든주 태원 고르 시지 셰동 개자 수고르 업자 국주 캐나다 고르 든주 등아 홍콩 고르 책동 치자 오스트레일리아 고르 니동 업주 오르소 고르 니동 업자 말레이시아 고르 자 권세 친구 남 저주쉐와 돔 흰고르 봄니슈 자지단 게지 고도 니게 든주 등고 든바 최메 현대 중동 흰고르 봄숨주 소고단 칙지 든도 니게 숨주 소숨 아고르 고도 니게 업주 응아 요고 축주 야고 숨주 숨도 시게 축주 레비에 배고르 니부 숨주 고동 국제 정아
조고 책동 국자 싱가포르 거로 납제 개주 견이 수고르 개주 홍콩 거로 니동 니자 오스트레일리아 거로 숨자 konse chingwe nam zagyu shewa dom hingor bom kudang niti chekdong gyami chukchu reji geba rime melon le chung dom hingor bom geju kyaji tang chikri gedong chikya kubju kodun ago chodong abge kyeju kyage yogo shibya nishu gyago chikbom chime shedong chukya kubju gonga begoro bomchu dang niti nyedong gyadang tunju tuenge jogo chekdong chukya Singapore goro 십개 개주 겹게 태면 고르 셰동 수고르 니겨 홍콩 고 책동 치게 니슈 오스트레일리아 고르야 konse 친구는 저주쇼 돔 흰고르 봄쪽게다 니정아동 국제 주미고 고바 니리 망자 셰바게 진담난의 중도 흰고르 다들 사상로 뭐가 시잖아. 그냥 인지랑 거래. 인지랑 거래. 这样的超过讲的就工作材料的战胜要多。刚才第陆续今年，我的感觉这个其实上呢，俺这就这个可能说车子超过他呢，俺的就现在的long，俺的他的期间的话，给现在呢，的这个 ticket 空领个多啊，当然了。 세부시 셰베이나 내가 근데 지 최소한테 카시기 내 현지차 저지차 쇼고 최소한테 축구 차버서 근데 이게 중수 애는 강sam선에 카시기 최고 된다 매버체 무역이 된다리야 나 최샤가 영어지 렉셔던가 영어지사 근데 차수 자 근데 인도산에 애는 다 로페지 주 但你说出去亲儿的，看到俺全职前呢，第一个里呀，就这个是装不到，就这种的，就现在全部的，就没有考虑不到的，人事民事接着看到所些，哎呢，忙啥里呀？的年终说过的是，哎，的呢，我哈不的一点，就怕拉跑些买不起些，哎，你这个对吧？技术这个对吧？现在这样说了，样这个预防的这了，这个的确定的、拉不着的，就这个套了，都要说了。看到就全的第一套了，我考虑全部第一的，可能介绍上里呀，学过学的钱呢，当初就挂的钱呢，都是学的个，一拿到头的记住了就都是的，一年记着培育那么多，的印象没得吧？但印象挂下来下。 现在我看现在的生意穷，但假如不是这个对吧？这个历史当要说了，确实说的蒙古用要的，地团的我这个要的，但假如不是出不上差要的，真的生意的穷，我的我什么吧？是说，的建民通知部来这边是个的了，但假如不是出不上差要的，是的了不得，可是了不得现在，我却从个吧，却从样生意的。 我那真的没人太闲了，至少没里也缺双的这个就是生意，说是缺双新闻了。至少我听这印度上呢，参谋老这个老板唐国元啊，同大家，因为这个老师啊的，我今天都是的。是，但是印度比印度那了，常常是，一拿到我做差多啊，我差不多他肯定是一吧。第一的，像是抽中些药的，抽中怕马周空了，哎呢，怕出去现在这，但不得该让的呀，但。 这个价格来说，拉在说了的那一年的，样子卡卡的有呢，这在强是新的，可是跟前面很多人老一，但这看到全部第一的，哎呢，就超市上说是安巴那路要说买不起，这个大家3年让的，样子提名个卡卡多啊，但看到你介绍上的也拍不起来的开心不嘞，这是三线，先说，我打了。 Thank you. Tuji Chena. All the invited guests are requested to attend the lunch at Hotel Mahayana. मैं सभी आमंत्रित अतिथियों को होटल महायाना में दोपहर की भोज के लिए आमंत्रित किया जा रहा है और इसी के साथ आज के यहाँ पर हमारे जो कार्यक्रम है वो सभी समाप्त होते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।